Raghunatha Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yasodanandana Brajachana Rajano Yamuna Tiro Vanacharim Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhare Yasodanandana Vrajachana Rajano Yamuna Tiro Vanacharim Yamuna Tiro Vanacharim Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhakta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhakta Vrindam Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhakta Vrindam Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govindam Govinda Radhe
Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govindam Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govindam Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe 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 Govindam Govinda Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Amaram Hare Hare Jayo Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Jayo Panchatattva Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Así si Radha Madhava ki jai Panchatattva ki jai Srila Prabhupada ki jai Tai Gaur Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskrita Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudirayat Sri Chaitanya Manovistan Stapitanya Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadatyeva Padam Tikam Vandeham Sri Guru Syutta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatha Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Taruya Chakripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaham Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Twenty-four. 24. 24. 24. What read? Chapter 32. 24. We read 24. Yeah, I will read. Where? No. Yesterday nobody read Bhagavatam? Morning time. No. So, Canto 3, Chapter 32, Entanglement in Fruitive Activities, Text 24. తృతీయ స్కందము అధ్యాయం 32 కర్మబంధనము శ్లోకము 24. The word in Sanskrit, Yada Asya Chittam Arteshu Sameshu Indriya Vrittivihi Na Vigranati Vaisamyam Priyam Apriyam Iti Uta Yadasya Chittamarteshu Sameshu Indriya Vrittivihi Navigranati Vaishamyam Priyama Priyamiti Uttam Yadasya Chittamarteshu Sameshindriya Vrittivihi Navigrinati Vaisamyam Priyama Priyamiti Uttam Yadasya Chittamarteshu Samefindriya Vrittivihi Navigranati Vaishnavyam Priyama Priyamiti Uttam Yada when ఎప్పుడైతే Asya of the devotee భక్తుని Chittam the mind చిత్తము Arteshu in the sense object ఇంద్రియార్థములందు Sameshu Sam సమభావము Indriya Vrittivihi by the activity of the sense ఇంద్రియ కలాపముల ద్వారా no Vigrinati do perceive గాంచడు Vaishamyam difference భేదమును
Priyam, agreeable. ప్రియమైనవి. Apriyam, not agreeable. అప్రియమైనవి. Iti, das. ఈ విధముగా. Uta, certainly. నిక్కముగా. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. The exalted devotee's mind become equiposed in sensory activities, and he is transcendental to that which is agreeable and not agreeable. అనువాదము. మహోన్నతుడగు భక్తుని చిత్తము ఇంద్రియ కలాపములందు సమభావమును పొందును. ఆ రీతిని అతడు ప్రియాప్రియములకు అతీతుడగును. This is the mind. The mind follow two process. ఇది మనసు రెండు రకాలుగా పనిచేస్తుంది. Sankalpa and Vikalpa. సంకల్పము, వికల్పము. That is agreeable, I like. That is disagreeable, I don't want. సో ఏదైతే నచ్చుతుందో అది సంకల్పిస్తుంది, కావాలంటుంది, లేదంటే వద్దంటుంది. Yeah. But when the mind becomes spiritually said that the living entity is transcendental to that which is agreeable or not agreeable. సో ఎప్పుడైతే మనస్సు ఆధ్యాత్మికంగా అవుతుందో అప్పుడు ఆ వ్యక్తి ప్రియములకు అన్నిటికీ అతీతంగా అవుతాడు. When we say living entity, that means the soul, the mind and the consciousness. సో ఎప్పుడైతే మనం జీవి అని పలుకుతున్నప్పుడు దాని అర్థము ఆత్మ, మనస్సు మరియు చైతన్యం కూడా ఉంటుంది. This is very important point. Everyone must to understand that. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం, అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి. Soul, okay, soul is soul, Atma. ఆత్మ అంటే తెలుసు, జీవాత్మ. But when they say living entity, this other meaning. ఎప్పుడైతే మనం జీవి అని చెప్తుంటే దాని అర్థం వేరే అవుతుంది. Living entity is the Jivatma with the mind and the consciousness. జీవుడు అంటే మనస్సు ఇంకా చైతన్యం కలిగి ఉన్న జీవాత్మ. Yeah. Prabhupada explained that. He say, when we say living entity, we included mind and consciousness. ప్రభుపాద వారు ఇలా చెప్పారు, జీవుడు అని చెప్తున్నప్పుడు మనము జీవాత్మతో పాటు మనస్సు ఇంకా చైతన్యం కూడా కలిగి చెప్తున్నాము. And everybody must to understand this point. అందరూ ఈ విషయాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. Otherwise, when you read, sometimes don't understand it. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు ఈ విషయం చదివితే మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు. Soul is important because the soul maintain alive the body. జీవాత్మ చాలా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే జీవాత్మనే ఈ శరీరాన్ని జీవించేలా చేస్తుంది. But the mind is important also in conditioned state. The mind is responsible of all body activity. మనస్సు కూడా ముఖ్యమైనది, ఎందుకంటే ఈ బద్ధ స్థితిలో అన్ని కార్యకలాపాలన్నీ కూడా మనస్సుే బాధ్యత వహిస్తుంది. And the consciousness is the real identity of everyone. తర్వాత చైతన్యం అనేది ప్రతి వ్యక్తి యొక్క నిజమైన గుర్తింపు. So it's important to understand difference between Atma and the living entity. అందుకే జీవాత్మ ఇంకా జీవుడు ఈ రెండింటి మధ్యలో తేడా అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. Sometimes have difficulty to understand because we don't understand the difference between Atma and living entity. కొన్నిసార్లు కష్టం అవుతుంది అర్థం చేసుకోవడం, ఎందుకంటే మనకు ఆత్మ మరియు జీవుడు మధ్యలో వ్యత్యాసం తెలీదు. For this, Prabhupada say we included, when we say living entity, we included mind and consciousness. అందుకే ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు, ఎప్పుడైతే మనం జీవుడు అని పలుకుతున్నామో అప్పుడు మనస్సు ఇంకా చైతన్యం కూడా దాంట్లో కలిగి ఉన్నాయి.
In the purport, Prabhupada say the significance of advancement in transcendental knowledge and detachment from material attraction is exhibited in the personality of highly advanced devotees. భాష్యంలో శ్రీ ప్రభుపాద వారు చెప్తున్నారు, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాభివృద్ధి, భౌతిక ఆకర్షణ నుండి వైరాగ్యము అనునవి మహోన్నతుడగు భక్తుని యందు దర్శితమగును. For him there is nothing agreeable or disagreeable, because he do not act in any way for his personal sense gratification. స్వీయ భోగార్థమై పని చేయని కారణమున అతనికి ప్రియములు అప్రియములు అనునవి ఉండవు. The sense are like valvules. And in the car, in the engine, there is valve. మన ఇంద్రియాలు అనేవి వాల్వ్ లాంటివి. And this also the body is a machine, is yantra. Yantra means machine. ఈ శరీరం కూడా ఒక యంత్రమే. And there is a indriya, the sense are the valve of this. Valve. ఈ యంత్రంలో ఉన్న ఈ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా దీని యొక్క వాల్వ్ లాగా. కవాటం. Whatever he do, whatever he think, is for the satisfaction of the personality of Godhead. అతడు ఏది చేసినను ఏది ఆలోచించినను భగవత్ ప్రీత్యర్థమే అయ్యుండును. Either in the material world or in the spiritual world, his equiposed mind is completely manifested. భౌతిక జగమున గాని ఆధ్యాత్మిక జగమున గాని అతని సమచిత్తము పూర్తిగా వ్యక్తమగుచుండును. He can understand that in the material world there is nothing good. Everything is bad due to his being contaminated by material nature. భౌతిక జగమున ఏదియును శుభకరము కాదనియు గుణ సంపర్కమున ప్రతిదియు అమంగళకరమై ఉండుననియు అతడు ఎరిగి ఉండును. The materialist conclusion of God, the good or bad, moral and immoral, etc., are simple mental conclusion or sentiment. శుభ అశుభములు, నైతికానైతికములు వంటి లౌకికుల నిర్ణయములు కేవలము మానసిక కల్పనము లేదా భావము మాత్రమే. Sentimentalist. This word is coming also from Latin language. Sentimentalism. ఆంగ్లంలో ఈ సెంటిమెంట్ అని పదము లాటిన్ భాష నుంచి వస్తుంది. Because senti is one word from Latin. సెంటి అనే ఒక పదం లాటిన్ భాష నుంచి వచ్చింది. Senti in Latin means 100%. లాటిన్ భాషలో సెంటి అంటే 100%. Someone speaks something and the other say, "Are you sure?" And the man reply, "Senti." Senti, that means 100%. Senti means 100%. ఒక వ్యక్తి ఏదైనా చెప్పినప్పుడు ఇంకొకరు నువ్వు నిజంగా చెప్తున్నావా, అది కరెక్టే అని అడిగితే అవును 100% నేను నిజమే చెప్తున్నానని చెప్తాడు. Are you sure? Senti mean I'm sure 100%. నువ్వు సరిగానే చెప్తున్నావా అంటే అవును 100% నేను నిజంగానే చెప్తున్నాను అని చెప్తాను. So sentimentalism mean 100% mental. ఆ విధంగా సెంటిమెంటలిజం అంటే 100% అయిన పిచ్చోడు అనమాట. But in the modern society they then use this word like something very high. కానీ ఆధునిక ఈ సముదాయంలో ఈ సెంటిమెంటల్ పదాన్ని చాలా ఉన్నతమైన విషయంగా భావిస్తారు. These children have very good sentiment.
చిన్న పిల్లలకి చాలా మంచి సెంటిమెంట్ అని చెప్తారు. Yeah, this man have very good sentiment, ఆ వ్యక్తికి మంచి సెంటిమెంట్ ఉందని చెప్తారు. but then don't know what means sentimentalism. కానీ వాళ్ళకి సెంటిమెంటల్ అంటే ఏంటో తెలీదు. He's very sentimentalist, then say like something very good. ఆయన చాలా మంచి భావం కలిగి ఉన్నాడు, సెంటిమెంట్ అని చెప్తారు. That mean he's very in Maya. అంటే ఆయన పూర్తిగా మాయలో ఉన్నట్టు దాని అర్థం. 100% mental. 100% ఆయన మెంటల్. 100% mental. 100% మెంటల్ ఆయన. The modern societies, everyone is 100% mental. ఈ విధంగా సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా 100% మెంటల్. Everything is mental. ప్రతిదీ కూడా మెంటల్. So for that, then must to spiritualize the mind. అందుకే మనస్సుని ఆధ్యాత్మికం వైపు తీసుకెళ్ళాలి. When the mind becomes spiritualized, the mind desire according with Shastra. ఎప్పుడైతే మనస్సు ఆధ్యాత్మికం అవుతుందో అప్పుడు శాస్త్రపరంగా అది ఆలోచిస్తుంది. No according what sankalpa and vikalpa. దానికి నచ్చిన విధంగా సంకల్పం వికల్పం చేయదు అది. No. By Shastra. శాస్త్రానుసారం అది ఆలోచిస్తుంది. And the intelligence is to discriminate. తర్వాత బుద్ధి అనేది విచక్షణ చూడడానికి. Someone told you, you want to come in the field and stay 1 month in holiday? Where? Someone asked you, you like to come in the beach? ఒకరు అడిగారు, Holiday. సెలవు Do nothing there. మీరు సముద్రం ఒడ్డున బీచ్కి వస్తారా సెలవు ఉన్నప్పుడు, అక్కడ వచ్చి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పారు. So in this moment you must to use the intelligence. అప్పుడు మీరు బుద్ధితో ఆలోచించాలి ఆ విషయం గురించి. If I stay 1 month in the beach, do nothing, I can do spiritual progress, yes or not? బీచ్ దగ్గర నేను 1 నెల పాటు ఏం పని లేకుండా ఉంటే అప్పుడు నేను ఆధ్యాత్మికంగా పురోగమించవచ్చు అక్కడ. So in this moment you use the intelligence in the right way. అలా ఆలోచించినప్పుడు మన బుద్ధిని సరిగ్గా మనం వాడుతున్నాము. Intelligence is to discriminate. బుద్ధి అంటే విచక్షణగా చూడడం. Actually there is nothing good in the material world. Prabhupada say. నిజమునకు భౌతిక జగమునందు ఏదియును మంగళకరము శుభకరము కాదు. In the spiritual field everything is absolutely good. కానీ ఆధ్యాత్మిక రంగమున మాత్రము ప్రతిదీ శుభకరమైనదే. Yeah. Everything is absolutely good. Say absolutely good. ఆధ్యాత్మిక రంగములో ప్రతిదీ కూడా పూర్తిగా శుభకరం. Because there is no klesha. ఎందుకంటే అక్కడ క్లేశాలు ఉండవు. Yeah. Adhyatmika klesha, devautika klesha, daivika klesha. Klesha mean suffering. క్లేశము అంటే దుఃఖము. It is one word in Sanskrit that mean difficulties, suffering or difficulties also. సో క్లేశం అనేది సంస్కృత పదం, దాని అర్థము కష్టము లేదా దుఃఖము అవుతుంది. Different meaning. వేరే అర్థాలు ఉంటాయి. There is not inebriety in the spiritual variety. There is no inebriety. ఆధ్యాత్మిక కర్మలయందు ఉన్మాదం మదము అనునవి ఉండవు. Because a devotee accepts everything in a spiritual vision, he is equipoised. That is the symptom of his being elevated in the transcendental position. భక్తుడు ప్రతి దానిని ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో గ్రహించడి కారణమున సమదృష్టి అయి ఉండును. అతడు అత్యున్నతమగు ఆధ్యాత్మిక స్థితిని బడసినందున కలిగిన లక్షణం అది. He automatically attains detachment, vairagya, then jnana.
knowledge, and then actual transcendental knowledge. అప్రయత్నముగానే అతడు వైరాగ్యమును పిదప జ్ఞానమును ఆ పిదప నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును పొందును. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. హరే Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The conclusion is that an advanced devoted himself in the transcendental quality of the Lord, and in the sense he become qualitatively one with the Supreme Personality of Godhead. సారాంశం ఏమనగా విశుద్ధ భక్తుడు భగవానుని దివ్య గుణములతోనే తనను తాను జతపరుచుకొనును, అనగా ఒక భావనలో అతడు భగవానునితో గుణరీతిని ఏకమగును. That means there is one unity of interesting. సో దీని అర్థం ఇక్కడ ఇద్దరు ఒకేలాగా జతపరుస్తున్నారు. The interesting of God is prema. సో ఆ గుణరీతి ఒకటే ఏంటంటే ప్రేమ. Because he like all living entity. ఎందుకంటే భగవంతుడికి అన్ని జీవులు అంటే చాలా ఇష్టం. Yeah. But the interesting of everybody in the material world is not prema. కానీ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి యొక్క స్వార్థం ప్రేమ కాదు. So there is difference in interesting. అందుకే ఇక్కడ స్వార్థం Separate interesting. వేరే వేరే స్వార్థం ఉంటుంది. Separate interesting. But by purification, the devotee and the interesting of the devotee, the interesting of Krishna become one unity of interesting. కానీ పవిత్రీకరణ ద్వారా భక్తుడి యొక్క స్వార్థము భగవంతుడి యొక్క స్వార్థము ఒకటే అవుతుంది. The interest of all the two is love. ఆ స్వార్థం ఏంటి? ప్రేమ. This unity of interesting is called Krishna Prema. ఈ రెండు స్వార్థాలు కూడా ఒకటే అవ్వడము దాన్ని కృష్ణ ప్రేమ అంటారు. Is no any more separate interesting. ఇంకా అప్పుడు వేరే వేరే స్వార్థం ఉండదు. Yeah. In this moment, the person become completely free like Krishna. ఆ సమయంలో భక్తుడు కృష్ణుడి లాగానే పూర్తిగా ముక్తుడు అవుతారు. There is the really freedom. అదే వాస్తవమైన స్వాతంత్ర్యం. The really freedom is when one recuperate the Svarupa Siddhi. నిజమైన స్వాతంత్ర్యం ఏంటంటే మనం నిజమైన స్వరూపాన్ని మళ్ళీ తెచ్చుకోవడం. Yeah. And that happen when one go back to Godhead, when one reach there. ఎప్పుడైతే మనం తిరిగి భగవద్ధామానికి వెళ్తామో అప్పుడే అది సాధ్యమవుతుంది. And this moment develop the Svarupa Siddhi. అప్పుడు స్వరూప సిద్ధి అనేది లభిస్తుంది. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So there is two way to approach God. భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలంటే రెండు విధానాలు ఉన్నాయి. Bhagavat Marga and Pancharatrika Vidhi. భాగవత మార్గము మరియు పాంచరాత్రిక విధి మార్గము. And we practice all the two. ఈ రెండు మనం ఆచరిస్తున్నాము. Bhagavat Marga is the devotional activities. భగవత్ మార్గం అంటే ఈ భక్తియుక్త సేవా కార్యక్రమాలు. Sometimes people ask what you preaching. కొన్నిసార్లు జనులు వచ్చి అడుగుతారు, మీరేం ప్రచారం చేస్తున్నారు? The answer is Bhagavad Dharma. దాని సమాధానము భాగవత ధర్మము. Devotional activities. భక్తియుక్త సేవ. The study of Bhagavatam is also Bhagavat Marga. భాగవతం అధ్యయనం చేయడం కూడా భాగవత మార్గమే. And Pancharatrika Vidhi is worship the Lord. పంచరాత్రిక విధి అంటే భగవంతుడిని పూజ చేయడం. Pancharatrika Vidhi that was exclusive in
in Vapara Yuga. ఇది ద్వాపర యుగంలో విగ్రహారాధన అనేది ముఖ్యంగా ఉండేది. Because the Yuga Dharma was worship the Lord. ఎందుకంటే అప్పుడు యుగ ధర్మం ఇదే భగవంతుడిని పూజించడం. So devotees worship the Lord according with Pancharatrika Vidhi of Narada Muni. ఆ విధంగా భక్తులు నారద ముని ఇచ్చినట్టు పంచరాత్రిక విధి ప్రకారం భగవంతుడిని అర్చించేవారు. And we follow the two ways together. ఇప్పుడు మనం ఈ రెండు విధానాలు పాటిస్తున్నాము. We approach God by Bhagavat Marga and Pancharatrika Vidhi. మనము కృష్ణుణ్ణి భాగవత మార్గం ద్వారా తర్వాత పంచరాత్రిక విధి ద్వారా కూడా చేరుకుంటున్నాము. The idea to install temples everywhere in the world of the idea of Srila Prabhupada to install temples, ISKCON, open ISKCON temple, coming from Pancharatrika Vidhi. ప్రభుపాద్ వారి యొక్క ఈ ఆలోచన ప్రపంచమంతటా ప్రతి చోట్ల మందిరాల్ని స్థాపించడం అనేది పంచరాత్రిక విధి నుంచి వస్తుంది. Yes, one can say why if his Sankirtan Yagya is enough. కొందరు అడగచ్చు, ఎందుకు సంకీర్తనం మాత్రమే సరిపోతుంది కదా. Yeah, that is true. అది వాస్తవమే. Yeah. But Srila Prabhupada say by worship the Lord, the Pancharatrika Vidhi, the person become more purified. కానీ ప్రభుపాద్ వారు సమాధానం ఇస్తున్నారు, పంచరాత్రిక విధి ద్వారా భగవంతుడిని అర్చించడం వల్ల వ్యక్తి భక్తుడు అనేవారు ఇంకా పవిత్రం చెందుతున్నారు. Pure sensible. ఇంకా సెన్సిబుల్ పవిత్రీకరణ జరుగుతుంది. Yeah. One time one man asked Srila Prabhupada spoke about to construct one temple in X place. X mean anyway, one place. ఒకసారి ప్రభుపాద్ వారు ఒక మందిరం స్థాపించాలని అనుకున్నారు ఒక చోట్లో. And there was one man. అక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. And he said to Prabhupada, why to construct one temple there if temple is everywhere? ఆ వ్యక్తి ప్రభుపాద అడుగుతున్నారు, ఎందుకు ఇంకో మందిరం కట్టాలి, ఇప్పటికే ఎన్నో మందిరాలు ఉన్నాయి కదా. And Srila Prabhupada asked, are you married? అప్పుడు ప్రభుపాద అడిగారు, మీ వివాహం అయిందా? And the man said, yes, I am married. ఆయన అంటున్నారు, అవును వివాహం అయింది. So Prabhupada asked, why you married? ప్రభుపాద అడుగుతున్నారు, ఎందుకు వివాహం చేసుకున్నావు? And the man said, to have one wife. ఒక భార్య కావాలని. So Prabhupada said, why you want to have one wife? ఎందుకు నీకు ఒక భార్య కావాలి? And the man said, to have children. పిల్లలు కావాలని. And Prabhupada said, why you want to have children if children is everywhere? ఎందుకు పిల్లలు కావాలి, ఇప్పటికే ఎంతో పిల్లలు ఉన్నారు కదా ఇక్కడ. Prabhupada want open temples everywhere. ఈ విధంగా ప్రభుపాద్ వారు ప్రతి చోట్ల మందిరం స్థాపించాలని కోరుకున్నారు. Now we have ISKCON Mandir, more as 150 temples in India. భారతదేశంలోనే ఇస్కాన్ మందిరాలు 150 కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. And that go on because every year is one new temple. ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం ఇంకో మందిరం వస్తూనే ఉంది. And this idea coming from Narada Muni, Pancharatrika Vidhi, Narada Muni. ఈ ఆలోచన అనేది నారద ముని నుంచి వస్తుంది పంచరాత్రిక విధిలో. But in Vapara Yuga was the Yuga Dharma. ఇదే ద్వాపరయుగంలో యుగ ధర్మం అయి ఉండేది. Kali Yuga is Nama Sankirtan. కలియుగంలో నామ సంకీర్తన. So Super Soul directs all the activities of the body. సో ఈ శరీరం యొక్క కార్యకలాపాలన్నీ కూడా పరమాత్మ మార్గదర్శక చేస్తుంది. You have 7 canto here, Bhagavatam, English, 7 canto, 7 to 45. 7 to 45.
the super soul direct the activities of the body. Seven to 45. Seven to 45. సప్తమ స్కందం 2వ అధ్యాయం 45వ శ్లోకం. 7 to 45. Nostrotanuvaktāyam mukyupi atra maham nashu yatvi yendriyadvanatma Sachanyaha prana dehayo. In the body, the most important substance of life, the more important substance is the life air, the air. But that also is neither the listener nor the speaker. Beyond even the life air, the soul also can do nothing. For the super soul is actually the director in cooperation with the individual soul. The super soul conducting the activity of the body is different from the body and living force. దేహమునందు అత్యంత ముఖ్యమైనది ప్రాణమే, కానీ అది కూడా శ్రోత గాని వక్త గాని కాదు. ఆ ప్రాణమునకు పరమైనట్టి ఆత్మ కూడా ఏదియును చేయజాలడు. ఏలైనగా ఆత్మ సహకారమున పరమాత్ముడే నిజమునకు సమస్తమునకు నిర్దేశకుడై ఉన్నాడు. దేహ కార్యములను వర్తింపజేసేడి ఆ పరమాత్ముడు దేహ ప్రాణములకు భిన్నమై ఉండును. Yeah, the super soul is actually the director. సో ఇక్కడ పరమాత్ముడే నిర్దేశకుడు అని చెప్తున్నారు. In the purport we read, the Supreme Personality of Godhead distinctly say in Bhagavad Gita 15:15, Sarvasya chaham hridhi sannivisto mattasmritirgyanama pohanam cha. I am sitting in everyone's heart, and from me come remembrance, knowledge, and forgetful. భాష్యము. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్త స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ. ఎల్లరి హృదయములందు నేను నిలిచి ఉన్నాను, నా నుండియే స్మృతి మరుపు అనునవి కలుగుచున్నవి అని దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత 18 అధ్యాయం 18 శ్లోకం యందు స్పష్టముగా తెలియజేస్తున్నాడు. Although the Atma or soul is present in every material body, the hinosminyatadehe, he is not actually the chief person acting through the sense, mind and so on. ఆత్మ దేహమునందున్నప్పటికీ దేహినోస్మిన్యతాదేహే, ఇంద్రియ మనస్సుల ద్వారా పనిచేసేడి ప్రధాన వ్యక్తి అతడు కాడు. The soul can merely act in cooperation with the super soul because it is the super soul who give him direction to act or not to act. Mattasmritirgyanama pohanam cha. పని చేయుటకు లేదా పని చేయకపోవుటకు నిర్దేశమును ఒసగునది మత్త స్మృతిర్జ్ఞానం అపోహనం చ, అంటే పరమాత్ముడే కనుక అతని సహకారముననే ఆత్మ పనిచేయును. So the soul is fragment of God. ఆత్మ అనేది భగవంతుడి యొక్క సూక్ష్మమైన అంశ. And God direct. సో భగవంతుడు
పరమాత్ముడుగా నిర్దేశిస్తున్నారు. and give for him what he deserved. సో ఆత్మ ఏదైతే అర్హత దానికి ప్రాప్తం ఉందో అది పరమాత్ముడు లభిస్తున్నారు. The only problem is the freedom. సో అక్కడ సమస్య ఏంటంటే స్వాతంత్ర్యం. Because we are attached energy, we are free, we can serve Maya or serve Krishna. మనం తటస్థ శక్తి కింద ఉన్నాము. ఈ స్వాతంత్ర్యం వల్ల మనం మాయకు సేవ చేయొచ్చు లేదా కృష్ణుడికి సేవ చేయొచ్చు. Yeah. And by sense gratification, 99% people prefer to serve Maya. ఇంద్రియ ప్రీతి కోసము 99% జనులందరూ మాయాకి సేవ చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. So use this freedom in the wrong way. ఈ విధంగా స్వాతంత్రాన్ని దుర్వినియోగం పరుస్తున్నారు వాళ్ళు. One cannot act without his sanction. For the super soul, I don't see anything. For the super soul is Upadrashta and Anumanta. పరమాత్ముడే The witness and sanctioner. పరమాత్ముడే సాక్షి, ఉపద్రష్ట మరియు అనుమంతించువాడు అనుమంత కనుక అతని అనుమతి లేనిదే ఎవ్వడును కార్యమును వర్తింపజాలడు. One who is studying careful under the direction of bona fide spiritual master can understand the real knowledge that the Supreme Personality of Godhead is actually the conductor of all the activity of the individual soul. ప్రామాణికుడవు గురుదేవుని నేతృత్వమున చక్కగా అధ్యయనము కావించిన వాడే వ్యక్తిగత ఆత్మ యొక్క సమస్త కర్మలను నిజముగా నడిపించువాడు, ఆ కర్మఫలములను నియంత్రించువాడు దేవదేవుడే అనేది నిజమైన జ్ఞానమును అవగతము చేసుకొనగలడు. For that, Srila Prabhupada say the activity of the being is combination between the supreme whim with the interaction of the 24 elements. అందుకే ప్రభుపాద గారు చెప్తారు, ఒక జీవి చేసే కార్యకలాపాలన్నీ కూడా ఎలా సాధ్యమవుతున్నాయంటే పరమాత్మ యొక్క సంకల్పం, ఆ తర్వాత ఈ 24 భౌతిక పదార్థాల యొక్క కలయిక. And for that, 2-3 days ago, we read in Bhagavad Gita 4-5 slok where Krishna said, the soul do nothing. కొన్ని రోజుల క్రితం అందుకే భగవద్గీతలో మనము చదివాము, కృష్ణుడు చెప్తున్నారు ఈ జీవాత్మ ఏమి చేయదు. The soul is passive performer. జీవాత్మ కేవలం పరోక్షంగా కార్యం చేస్తుంది. Passive performer. Passive because do nothing. పరోక్షం ఎందుకంటే అది ఏం ప్రత్యక్షంగా ఏం పని చేస్తలేదు. And performer because it's the impetus of the activity. ఇంకా ఆ కార్యం జరగాలంటే ఆత్మనే ఉండాలి అక్కడ. And the control of the result as well. Although the individual soul possesses the indriya or sense, he is not actually the proprietor. For the proprietor is the super soul. వ్యక్తిగత ఆత్మ ఇంద్రియములను కలిగి ఉన్నప్పటికీ నిజముగా వాటికి యజమాని కాడు, వాటికి యజమాని పరమాత్ముడే. Consequently, the super soul is called Rishikesh. కనుక పరమాత్ముడు రిషికేశుడని పిలువబడును. And the individual soul is advised by the direction of the super soul in surrender to him and thus be happy. Sarvadharmam parityasya mamekam sharanam brasha. తనకు శరణు జొచ్చి సుఖమును బడయమని పరమాత్ముడు వ్యక్తిగత ఆత్మకు బోధించును. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. And this is the Siddhanta, the conclusion. Sarvadharmam parityasya mamekam. This is the conclusion of all the scripture. అన్ని శాస్త్రం యొక్క సారాంశం ఇదే, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ. Thus he can become immortal
and be transferred to the spiritual kingdom, where he will achieve the highest success of an eternal, blissful life of knowledge. ఆ విధముగా జీవుడు అమరుడై భగవద్ధామును చేరి సచ్చిదానందమయమైన జీవితమును పొందగలడు. In conclusion, the individual soul is different from the body, sense, living force, and the air within the body. And above him is the super soul. సారాంశం ఏమనగా దేహేంద్రియ ప్రాణములకు ఆత్మ భిన్నమైనది, ఆత్మకు పైన పరమాత్ముడు కలడు. The air within the body, say Prabhupada. The air within the body. This is our vehicle. సో ప్రభుపాద చెప్తున్నారు The five air ఈ is our vehicle. దేహం లోపల ప్రాణవాయువు అని చెప్తున్నారు. ఇది మన యంత్రం, ఇది వాహనం. Prana, Pana, Vyana, Udana, Samana. This is our vehicle. సో ప్రాణ అపాన ఉదాన సమాన వ్యాన ఇవి మన వాహనం. This five air is our, where the soul leave one body and go to other body. This vehicle, the five air, bring the soul in other place. సో ఎప్పుడైతే జీవాత్మ ఒక శరీరం వదిలేసి ఇంకో శరీరంలో చేరుతుందో అది ఎలా అంటే ఈ ప్రాణవాయువు, ఈ 5 వాయువులే వాహనంగా ఆ జీవాత్మను తీసుకెళ్తున్నాయి. Prana, Upana, Udana, Vyana, and Samana. This is our vehicle. ఇవి మన వాహనం. And when the soul go in another body, this five air go also in the body. సో ఎప్పుడైతే జీవాత్మ ఇంకో శరీరంలో ప్రవేశిస్తుందో ఈ 5 వాయువులు కూడా వెళ్తున్నాయి జీవాత్మతో పాటు. Some of this air work in up direction, other round direction, other down direction, right or left. In every one of these air work in different direction. సో 5 వాయువులు కూడా వేరే వేరే దిక్కులో అవి పనిచేస్తున్నాయి. కొన్ని పైన తీసుకెళ్తాయి, కొన్ని కింద పనిచేస్తుంది, కొన్ని సమతుల్యం చూస్తుంది. ఆ విధంగా వేరే వేరేగా పనిచేస్తుంది. So when somebody is suffering with some part of the body, is because by karma this air don't work in the right way. సో ఎప్పుడైనా మనకు శరీరంలో ఏమైనా బాధ కలుగుతున్నప్పుడు, నొప్పి కలిగితే దాని అర్థము మన కర్మఫలం ప్రకారమే ఈ 5 వాయువులో ఏదైనా ఒకటి సరిగా పనిచేస్తలేదు. And the yogis, the high yogis, they'll know that. కానీ ఎవరైతే ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న యోగులు ఉంటారో వాళ్ళకి విషయం తెలుసు. And they know how to control this air. వాళ్ళకు ఈ వాయువులు ఎలా నియంత్రించాలో కూడా తెలుసు. Like that everyone work in the right direction. అన్నీ కూడా సక్రమంగా దాన్ని పనిచేసే విధంగా వాళ్ళు చేయగలరు. But these five air are material. ఇవి భౌతికమైన వాయువులు ఇవి. Yeah. The individual soul who render everything to the super soul live very happy within the body. పరమాత్మనికే సమస్తమును అర్చించువాడు దేహమునందు సుఖముగా జీవించును. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, హరే Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Soul is fragment of God. Soul is fragment of God. ప్రశ్న ఏంటంటే జీవుడు మరియు ఆత్మ రెండిట్లో వ్యత్యాసం ఏంటి? సో ఆత్మ అంటే భగవంతుడి యొక్క అంశ. Yeah. Mind is responsible of all body activity. మనస్సు అనేది దేహ కార్యకలాపాలకి అది బాధ్యత వహిస్తుంది. And consciousness is the really identity of everyone. తర్వాత చైతన్యం అనేది ప్రతి వ్యక్తి యొక్క గుర్తింపు. Yeah.
consciousness is individual. చైతన్యం వ్యక్తిగతంగా ఉంటుంది. The soul is always spiritual, even if it's in Maya. ఆత్మ ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుంది మాయలో ఉన్నప్పటికీ. But the consciousness, no, the consciousness can be spiritual or material. కానీ చైతన్యం అది భౌతికంగా ఉండొచ్చు, ఆధ్యాత్మికంగా ఉండొచ్చు. So the consciousness direct the intelligence ఈ చైతన్యం బుద్ధిని నిర్దేశిస్తుంది. according with if the consciousness is spiritual, then use the intelligence to do spiritual progress. ఎప్పుడైతే చైతన్యం ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుందో అప్పుడు అది బుద్ధిని నిర్దేశిస్తుంది ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాలు చేయడానికి. If the consciousness is material, the consciousness uses the intelligence for material profit. సో ఎప్పుడైతే అదే చైతన్యం భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు ఆ బుద్ధిని భౌతికమైన లాభం కోసం అది వాడుతుంది. So consciousness is individual. ఈ విధంగా చైతన్యం వ్యక్తిగతంగా ఉంటుంది. Yeah. And the soul is always spiritual. కానీ ఆత్మ ఎప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగానే ఉంటుంది. Yeah. What parents do, their karmic reaction affects children, or is it individual? What? If mother and father, they do some activity, so for that reaction they get karmic reaction. Does it affect children also? By karma, the children can born with a devotee's family, and by karma, the children can born in the asura families. సో కర్మ ఫలితం ప్రకారం పిల్లలు భక్తుల కుటుంబంలో పుట్టొచ్చు, లేకపోతే అసుర కుటుంబంలో పుట్టొచ్చు. Can you please tell? Their karma can be individual or collective. సో కర్మ వ్యక్తిగతంగా ఉంటుంది, కొన్నిసార్లు అది కలిసిగా కూడా ఉంటుంది. For example, some places in Russia then have difficulty to have vegetables, difficulty to have fruit, because there is snow everywhere. ఉదాహరణకు రష్యా లాంటి ప్రదేశంలో కూరగాయలు పండ్లు పండించుకోవడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా మంచే ఉంటుంది. So then get difficulty. When Prabhupada was there, he was with one servant or two servants, and then get difficulties to find some vegetable to cook him for the guru. ఎందుకంటే ప్రభుపాద్ వారు కూడా అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఆయనతో పాటు ఇద్దరు సేవకులు ఉన్నారు. ప్రభుపాద్ కోసం వండాలని కూరగాయలు వెతకడం కోసం చాలా కష్టమైంది వాళ్ళకు. And that is in Russian there is this collective karma. Then get much coal and very less vegetable to eat. సో దీన్ని కలెక్టివ్ కర్మ అంటారు. అంటే ప్రదేశం అంతా చాలా చల్లగా ఉంటుంది, కానీ తినడానికి కూరగాయలు కూడా దొరకవు అందరికి. I give one example, but there is many different examples. ఇదొక ఉదాహరణ ఇస్తున్నాను, ఇలాగ ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉండవచ్చు. By collective karma in some place of Africa, people have no food. సో ఆఫ్రికాలో ఉదాహరణకు జనులందరికీ తినడానికి ఆహారం కూడా దొరకదు. By collective karma in New York, everybody is in anxiety. న్యూయార్క్ లో కూడా అందరూ ఎప్పుడు ఏదో ఆందోళనతో ఉంటారు. So karma can be collective or can be individual. సో ఈ విధంగా కర్మ ఫలితం అనేది అందరికీ ఒకేసారి వస్తుంది, లేదంటే వ్యక్తిగతంగా కూడా వస్తుంది. And one person born according with what he deserved, what karma. సో ఒక వ్యక్తి పుడుతున్నారంటే ఆయన కర్మ ఫలితం ప్రకారం ఆయనకు ఏదైతే ప్రాప్తం ఉందో ఆ విధంగా ఆయనకు లభిస్తుంది జీవితం. Some people have difficulty to have money. కొందరికి డబ్బులు కూడా ఉండవు, ధనం అనేది ఉండదు. Another born in family where never got money problem. ఇంకా ఒకడేమో ఒక కుటుంబంలో పుడుతున్నాడు, అక్కడ ధనం అనే సమస్యనే లేదు, ధనం కోసం.
The important is to educate the children in the right way. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైనది ఏంటంటే పిల్లలకి సరైన విధంగా వాళ్ళకు శిక్షణ ఇవ్వాలి. But that is because these children perform devotional service in other life, previous life. సో పూర్వ జీవితంలో వాళ్ళు భక్తియుక్త సేవ ఆచరించడం వల్ల వాళ్ళకు ఇట్లాంటి జీవితం లభిస్తుంది. That is what the Rupa Goswami say. ఇదే రూప గోస్వామి చెప్తున్నారు. He say the most of devotees then perform bhakti yoga in previous life. రూప గోస్వామి చెప్తున్నారు ఎక్కువ శాతం భక్తులు పూర్వ జీవితంలో వాళ్ళు భక్తి యోగం ఆచరించి ఉన్నారు. Okay, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Sadhu Sangha ki